Hello all, welcome back to the session on sounds in English. In the last sessions we discussed pure vowels and diphthongs, and there are 12 pure vowels and 8 diphthongs, and so we completed 20 vowel sounds. And as we know, there are 44 sounds in English and the rest is consonants. So there are 24 consonants in English. നമുക്കറിയാം 24 കോൺസണൻസ് ആണുള്ളത്, and we are going to discuss each in detail. Okay, so there are 24 consonant sounds in English, and today we'll be discussing each consonant sound and its phonetic symbol. ഓരോ സൗണ്ടിൻ്റെയും ഫോണറ്റിക് സിമ്പിളും അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾസും ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. So you can write it down in your notebook. So the first sound that we are going to discuss is P. It is pronounced P. P. Small letter P ആണ്. It is pronounced P as in pig. P. Okay. Then pen. P. And paper. ഇവിടെയൊക്കെ P. Two P ഉണ്ട്. P. So this is the sound P. Okay, small letter P, generally letter P ആണ് വരുന്നത്. Okay, then next sound is B, small letter B, and it represents the sound B. Okay, as in bat, bench, crab. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? B, as in bat, bench, crab, break, but അതൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വരുന്നതാണ്. So P and B. Okay, first sound is P, next sound is B. So the next sound is T. It is pronounced T, small letter T, as in take. Then 10 and top. Okay, it is pronounced T, not T. T എന്നല്ല, take എന്നല്ല പറയുന്നത്, take. T, 10, top. Okay, T. And the next sound is small letter D, represents the sound D. D എന്നാണ്, not D അല്ല, D, as in dog. Date. Find. D ആണ് sound. Okay, dog, date, find. Okay, duck, dusk, അതൊക്കെ D എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണ്. So these sounds are T and D. Okay, T, D. First one P, next B, now T and D. So the next sound is K, as in key, small letter K ആണ്, key. Then cat, king. Okay, ഇവിടെ C ആണ് ലെറ്റർ എങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് K. Okay, so K, key, cat, king. Okay, kite, cow, അതൊക്കെ എന്താണ്? K എന്നാണ് വരുന്നത്. Okay, the next sound is G. It is pronounced G, small letter G ആണ്, as in go. Egg, ഇവിടെ G ആണ്, egg. അതുപോലെ gun, ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? G ആണ്, go, egg, gun. ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ്? It is pronounced G. So the sound is G. So the two sounds are K and G. So P, B, T, D and K. These are the 6 sounds that we discussed. And so let's move on to the next. The next sound is M, small letter M,
represent the sound m, as in man, mango, man, mango, name, ഇവിടെയൊക്കെ m, okay, simple ആണ് m. And the next sound is n, small letter n, represent the sound n, as in next. Then again the same example, man, ഇവിടെ n ആണ്. അതുപോലെ name, ഇവിടെ n ആണ്. Okay, next man, name, ഇവിടെയൊക്കെ n ആണ്. So first sound m, next sound n, and the next sound is ഒരു n, സ്മോൾ ലെറ്റർ n കുറച്ചുകൂടി താത്തി എഴുതുന്നതാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ng ആണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ, ng. Okay, as in sing, ng is the sound, sing, ring, okay, king, ഇവിടെയൊക്കെ ng, sing, song, ring, king, etc. This is the sound that is pronounced ng. So m, n and ng. Okay, these are generally called nasal sounds. Nasal sounds എന്നാണ് general classification. അത് വഴിയെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. Because when producing these sounds, the air that escapes through noseലൂടെയാണ് air escape ചെയ്യുന്നത്. So it is called nasal sounds. Okay, so m, n, ng, m, n and ng, and try to find out more examples. So the next sound is ch. It is pronounced ch. This is little bit different. രണ്ട് സിമ്പൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Okay, it is pronounced ch. Okay, as in church, ch. Okay, then watch, tch, watch. Then nature, ഇവിടെ nature, 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 ch. Okay, church, watch, nature, ഇവിടെയൊക്കെ ch എന്നുള്ള സൗണ്ടാണ്, ch. Okay, and the next sound is j. First one ch and this one j. j എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും, as in joy, j. Okay, and bridge, ഇവിടെ j, and gentle, j, gentle. Okay, ഇവിടെയൊക്കെ j എന്നാണ് സൗണ്ട്. So first one ch and this one j, ch and j. ഇതിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സൗണ്ടാണ്, രണ്ട് സിമ്പലൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ch and j. Okay, ch, j. So the next sound that we are going to discuss is f. Small letter f represents the sound f, as in food, fast, face. ഇവിടെയൊക്കെ f, ph combination f ആണ്. f, the sound is pronounced f. Next sound is v. Small letter v. Small letter v ആണ്, represents the sound v, as in voice, wise, virtue, etc. v. Generally the sound represented by the letter v. v എന്നുള്ള ലെറ്റർ ഈ സൗണ്ട് തന്നെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ the sounds are f and v. One thing common about these sounds are, ഈ രണ്ട് സൗണ്ടിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, when pronouncing this sound, the lower lip is moving against upper front teeth. താഴെയുള്ള ലിപ്പ് മുകളിലെ പല്ലിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് common or peculiar about these sounds. Okay, f and v. Okay, so the sounds are f, v, and note down more examples. So the next sound, that is th. th എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്, th, not th, th എന്നാണ്. Okay, as in bath, th. Okay, then thank, th,
എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തിങ്ക്, ഇവിടെയൊക്കെ എന്നാണ്, നോട്ട് ത് എന്നല്ല, എന്നാണ് വരുന്നത്. ദർ ഇസ് എ ലെറ്റർ ഇൻ അറബിക് ആൽഫബറ്റ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് വൺ, എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ടിപ്പ് ഓഫ് ദ ടങ് ഈസ് മൂവിങ് അഗൈൻസ്റ്റ് അപ്പർ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത്. നാവിൻ്റെ അറ്റം മുകളിലെ ഫ്രണ്ട് ടീത്തിൻ്റെ അവിടെ തൊട്ടിട്ടാണ് ഈ സൗണ്ട് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു പ്രൊനൗൺസ് എന്നാണ് വരുന്നത്. ബാത്ത്, താങ്ക്, തിങ്ക്, താങ്ക് യു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. സോ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈസ്, ദിസ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ത് എന്നാണ്. ഇവിടെ സൗണ്ടാണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇവിടെ ബാത്ത് എന്നായിരുന്നു, ബട്ട് ഇവിടെ ബേത്ത്, ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്, ബേത്ത്. ഓക്കെ, അതുപോലെ വിത്ത്, ആൻഡ് ദിസ്, ദാറ്റ്, ദോസ്, ദീസ്, അതൊക്കെ എന്താണ്, ത് സൗണ്ടാണ്. അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറബിക്കിൽ ദർ ഇസ് എ ലെറ്റർ ദാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്ററാണ്. ഈ ഒരു സൗണ്ടാണ് ഇത് റിപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇഫ് യു നോ അറബിക് ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഈസി ടു കണക്ട്. സോ ആൻഡ് ത്. ഓക്കെ, ത് ആൻഡ് ദ് എന്നാണ് സാധാരണ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് റോങ് ആക്ച്വലി. ആൻഡ് ത്, ദിസ് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ. ആൻഡ് ത്. ബാത്ത്, താങ്ക്, തിങ്ക്. ഓക്കെ, അതുപോലെ ബേത്ത്, വിത്ത്, this, that, those, the നമ്മൾ ആർട്ടിക്കിൾ ഇതൊക്കെ ത് സൗണ്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ആൻഡ് ത്. സോ ദ നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എസ് represent the sound as in snake, sun, rice. ഇവിടെയൊക്കെ ആണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, then it is pronounced simply small letter s. Then the next sound is z, small letter z ആണ്. It is pronounced and z. First one is next one is z as in prize. ഇവിടെ z ആണ് വരുന്നത്. അതുപോലെ zoo ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബസ്, ഇവിടെ buzzing of the bees, അതൊക്കെ ബസ് ആണ്. സീബ്ര, സിപ്പ്, അതൊക്കെ എന്താണ്, സൗണ്ടാണ്. സോ ആൻഡ് z. ഫസ്റ്റ് വൺ നെക്സ്റ്റ് വൺ മാറിപ്പോയത് ആൻഡ് z. So the next sound is, this is pronounced sh എന്നാണ്, as in ship, fish, nation. ഇതൊക്കെ ആണ്. അതുപോലെ passion, ship, fish, nation, ഇതൊക്കെ എന്നാണ് സൗണ്ട്. and remember the symbol sh. and the next symbol is, the sound is j. First one sh, this one j എന്നുള്ള സൗണ്ട് ആണ്. okay, and it is pronounced as j, as in ഇവിടെ ഷ് എന്നല്ല, ഇവിടെ വിഷൻ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുപോലെ measure, okay, measure. അതുപോലെ pleasure j എന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് j. ദർ ഈസ് സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ്. ഷ് ആൻഡ് j ഒരേപോലെയല്ല പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടത്. ഷ് ആൻഡ് j ആസ് ഇൻ വിഷൻ, മെഷർ ആൻഡ് പ്ലഷർ, j എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ഷ് ആൻഡ് j. So the next sound is h. Small letter h represents the sound h എന്നാണ്. ഓക്കെ, തൊണ്ടൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സൗണ്ടാണ് h. ഓക്കെ, as in hat, house, hen, horse, etc. hat, house, hen, ഇവിടെയൊക്കെ എന്താണ് h, the sound h. ഓക്കെ,
And the next sound is L ആണ് വരുന്നത്. Small letter L. L represents the sound L, as in leg. L. Then peel, ഇവിടെ L. Okay, and late, ഇവിടെയൊക്കെ L sound ആണ്. So it is pronounced L. H and L. So the next sound is R. Small letter R ആണ്. It is pronounced R, as in ring, wrong, rare, etc. And remember one thing, R, അതായത് letter R towards the end is always silent. അതായത് ലെറ്റർ R ഒരു വേർഡിൻ്റെ അവസാനം വരികയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ആൾ പ്രൊനൗൺസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സൈലൻറ്റ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ആസ് ഇൻ ഫാദർ, മദർ, ബ്രദർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ലാണ് എൻ്റെ ചെയ്യുന്നത്. സോ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ഇനീഷ്യലി ഓർ ഇൻ ദ മിഡിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ദി സൗണ്ട് R. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് R. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് സൗണ്ട് ഈസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ J ആണ്, സിമ്പിൾ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് യു. J എന്നാവരുത്, ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ് യു. യു ആണ്, ആസ് ഇൻ യങ്, യങ്. ഓക്കെ, ദെൻ ക്യു, ഇവിടെ യു വരുന്നുണ്ട്, ക്യു, ക്യു, ക്, യു ആൻഡ് ഉവ എന്നാണ് വരുന്നത്, ക്യു. ഓക്കെ, ആൻഡ് യോ, യോ എന്നാണ് വരുന്നത്, യു, യു ആൻഡ് ഓ, യോ. Okay, and it is pronounced U. And the last sound of the consonants is W. W. Letter W ആണ്, small letter W. Generally letter W വരുന്നതൊക്കെ ഈ സൗണ്ട് ആണ് വരുന്നത്, as in watch. And it is pronounced little bit rounded of the lip. Lip കുറച്ച് rounded ആയിട്ടാണ് it is pronounced as in watch. Then water and wheel, ഇവിടെയൊക്കെ വ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നേരത്തെ വി പറഞ്ഞു, അത് വ് കുറച്ചുകൂടി എന്താണ് പരന്നിട്ടാണ് വരുന്നത്, വ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് റൗണ്ടഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വ് ആൻഡ് വ് ആണ് വരുന്നത്. സോ ദ ലാസ്റ്റ് സൗണ്ട് ഓഫ് കോൺസണൻസ് ഈസ് വ്. വ് റൗണ്ടഡ് ഓഫ് ദി ലിപ്പിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊനൗൺസ്ഡ്. ജനറലി W വരുന്ന ലെറ്റേഴ്സൊക്കെ വ് സൗണ്ടും ആൻഡ് വി വരുന്നതൊക്കെ വ് സൗണ്ടുമാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്. സോ ദീസ് ആർ ദി 24 consonant sounds in English. So that's all about consonant sounds in English. And by now we discussed vowels and consonants and 44 sounds in English, and I hope you understand. So now you can transcribe any English words. ഇനി എല്ലാ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സും ഈ ഒരു സൗണ്ട് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ക്രൈബ്, ഫോണറ്റിക്കലി ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ റൈറ്റ് ഡൗൺ മോർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫോണറ്റിക് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ. യു ക്യാൻ റെഫർ ഡിക്ഷണറി. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് സൗണ്ട്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്. So let's meet in the next session with another topic, and thank you very much for listening to me. Thank you.